მოგესალმებით. მივესალმები კომისარ იოჰანეს ჰანს. ჩვენთვის დიდი პატივია მას ვუმასპინძლოთ დღეს თბილისში, განსაკუთრებით დღეს, როდესაც დაიწყო სასწავლო წელი და როდესაც საფუძველი ჩაეყარა ახალ პროექტს ევროპულ სკოლას. ეს გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის დამადასტურებელი კონკრეტული შედეგი, რომლის განხორციელებაშიც ბატონი კომისარის პირადი წვლილი არის ძალზე დიდი. ეს იყო მისი პირადი ინიციატივა და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო მას იმ ქმედებებისთვის, იმ ნაბიჯებისთვის, რომელმაც მოგცა საშუალება საქართველოში გქონდეს ევროპული სკოლა, ევროპული დონის საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც პირველ რიგში განავრცობს ჩვენს ახალგაზრდებში ევროპულ ფასეულობებს. ასევე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი სულ უფრო და უფრო მეტ შედეგს მოგვიტანს და მოაქვს. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ასოცირების ხელშეკრულების ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმების კონკრეტულ ნაბიჯებზე, თუ სად ვართ დღეს, რა გვაქვს გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა, ასევე ვისაუბრეთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის თავისუფალი უვიზო რეჟიმი და რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას როგორც ინსტიტუციონალური, ასევე საკანონმდებლო მიმართულებით, რათა ჩვენი ეკონომიკების თავსებადობა იყოს უფრო მაღალი, რაც საშუალებას მისცემს ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ბიზნესს, ჩვენს ეკონომიკას უფრო ხელსაყრელი შედეგები მოგვიტანოს ამ ხელშეკრულებით. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ ოკუპაციაზე, ჩვენ მადლობა გადაუხადეთ ევროკავშირს იმ წარმომადგენლობისთვის, იმ ფუნქციისთვის, რომელსაც ისინი ახორციელებენ საოკუპაციო ხაზზე, თუმცა ასევე აღვნიშნეთ, რომ ორივე მხარემ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რათა მანდატი გავრცელდეს მთელ ტერიტორიაზე, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ჩვენი მოქალაქეების საბაზისო ადამიანების უსაფრთხოების უფლებების დაცვას და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ვისაუბრეთ ასევე ქვეყანაში დემოკრატიზაციის პროცესის შემდგომ გაგრძელებაზე და შევთანხმდით, რომ დემოკრატიის საბაზისო ძირითადი ფუნქციები და მათი ფასეულობები ჩვენს ქვეყანაში დაცული იქნება და კიდევ უფრო გაღრმავდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ის მაღალი დონის შეხვედრები და კოოპერაცია, რომელიც გვაქვს დღეს, გაგრძელდება და იქნება კიდევ უფრო ეფექტური. მადლობთ. Thank you very much. First of all, I have to say I was very happy to meet the Prime Minister Gakharya for the first time in his capacity as Prime Minister. I think we had previous opportunities and I wanted to congratulate him for his recent appointment. The European Union and Georgia are close friends and partners, and I confirm what the Prime Minister has already said about what we are talking, about what we have talked. It's about further deepening of our cooperation, in particular using and materialize all the potentials stemming from the deep and comprehensive free trade agreement. There are many still untapped opportunities, and I think this can further strengthen not only our cooperation but also the strategic character of our joint cooperation and coexistence. Second, the Union remains a strong supporter of Georgia's successful reform process and efforts, and we agreed on the need to keep up these efforts, particularly with regard to rule of law and the further reform of the judiciary. The current process that will lead to the appointment of Supreme Court judges is being followed very closely, not only in Brussels but in many European capitals, and it is considered extremely important to further ensure the independence and the quality of the judiciary and the further strengthening of its institutions. I underlined to the Prime Minister how important it will be for the ongoing electoral reform process to address all recommendations provided by the OSCE. Particularly in view of the 2020 elections, an inclusive and transparent process is also necessary. And in this context, ensuring a free and pluralistic media landscape remains very key for healthy and solid democracy. And may I say, for us, Georgia is the frontrunner
of the respective developments, in particular in the area of rule of law in the eastern neighborhood, and we would like to see this status being kept in the future, but I have no doubts about that. In that respect, I also wanted to recall that the European Union will also in the future, without any thoughts and any sort of say second thoughts, support very tough and consistent the sovereignty and territorial integrity of Georgia within its internationally recognized borders. I expressed my concern about the recent developments around the administrative boundary line with South Ossetia. The closure of crossing points and the ongoing borderization process are unacceptable. This requires constructive engagement by all participants in the Geneva international discussions, including Russia. A strong and united Georgia is not even more important to face ongoing challenges, and it's also about the people living, so to say, on one side or the other side, and all the initiatives you have taken in the past to offer them access to public services, etc., is something which was very welcome by us. And I think it's finally in the interest of the people, it's very human to offer them all the opportunities, for instance, to have adequate and fast access to health treatment and services and things like that. And I think if somebody has some respect for the basic needs and interests of people, one should think about all these measures, and hopefully they will be revoked, and this sooner than later. Once again, thank you for your hospitality, thank you for your support and commitment concerning the European School. I have to say it was a particular project of mine, and I am grateful that we could really implement it first here in Georgia. We have chosen a couple of years ago Georgia as, so to say, the pilot plot for this initiative, and having today met, so to say, already the second class and the first class of this specific European high school was a great event for me personally, and I will stay committed to the interests of Georgia, and I have the intention to visit Georgia even in the future at least once a year to see the progress, and in particular the progress of the European School. And in my future capacity, provided I will pass the examination in the European Parliament, I will certainly have the opportunity to look after the specific needs and interests of Georgia. So thank you again for this almost 5 years of excellent cooperation. I think it has paid off, and we will certainly continue. The advantage of the European Union is we are sometimes bothering in a way, but we are reliable partners. There is continuity. People might change, but the institutions stay, and the institution is committed, of course, represented by people, but the spirit is there and the spirit will stay. Thank you very much.